საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, my dear friends. Now let us start our lesson in English. დავიწყოთ ჩვენი ინგლისურის გაკვეთილი and please open your books at page 58. ახლა წიგნები გადაშალეთ გვერდი 58-ზე. So, as you can see, it is unit 5, როგორც ხედავთ, ეს გახლავთ მეხუთე ერთეული, unit 5, and the topic is და თემა ამ გაკვეთილის გახლავთ patterns. Patterns, it is ornamentები. So, we are going to read the text, ჩვენ წავიკითხავთ texts, and we're going to listen to it, ასევე მოვისმენთ, and the text is about different patterns. ტექსტი ჩვენ მოგვითხობს განსხვავებული სხვადასხვა ორნამენტების შესახებ. And the most important, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ შევიტყობთ თუ რა არის ამ ორნამენტების მნიშვნელობა, რა მნიშვნელობას ატარებენ ისინი. So, the meanings of patterns. ორნამენტების მნიშვნელობა. Now, I'm sure you know that patterns are made of different lines and different shapes. დარწმუნებული ვარ, იცით, რომ ორნამენტები ეს არის გამოსახულებები, სადაც ჩვენ ხვდებით სხვადასხვა ხაზებს, ფიგურებს. So please remember, დაიმახსოვრეთ, lines, it is ხაზები, ზოლები, and shapes, it is ფორმები. And our text is divided into different parts. ჩვენი ტექსტი რამდენიმე ნაწილადაა გაყოფილი. And each part has a subheading. თითოეულ ნაწილს თავისი პატარა ქვესათაური აქვს. And it tells us, each of them tell us about different patterns. თითოეული მოგვიყვება განსხვავებული სხვა ორნამენტების შესახებ. ეხლა ერთად მოვუსმინოთ ჩანაწერს და კარგი იქნება თუ თქვენ თან თვალს გააყოლებთ ტექსტს თქვენ სახელმძღვანელოებში. Patterns. Reading. The meanings of patterns. A pattern is a drawing of lines, shapes or objects that is repeated. These patterns are simple. These patterns are complicated. Ancient patterns. People began to draw patterns thousands of years ago. They took ideas from things that they had seen in the world around them. The Quechua people of South America still use patterns that they have used for centuries. The meanings of Quechua patterns. Part of this piece of cloth is plain. It represents the land where no crops are planted. The patterned parts of the cloth represent the fields where plants are grown. Some of the patterns are lines and shapes. Sometimes animals are woven into the patterns. Birds and other creatures are represented in the cloth. Toad. In Peru, toads croak just before the rainy season. The toad represents rain and growing plants. Condor. The condor is a huge, graceful bird that lives in the mountains. It represents strength, freedom, and power. Traditional patterns. In Russia, people have used patterns for hundreds of years. Many patterns came from village life, the countryside, and nature. They were used on houses, on clothes, on plates, boxes, and trays. The meanings of old Russian patterns. Some patterns used round shapes, like the sun.
The sun meant life and power. Some patterns were of birds. They meant joy and light. Flower patterns appeared on skirts, blouses, aprons, shawls and scarves. These patterns are still used today. Matryoshka dolls. Russia is famous for matryoshka dolls. Matryoshka comes from a very old word for mother. These painted wooden dolls are in two halves and they are hollow. The halves come apart and there is another smaller doll inside the first doll. Usually there are 5 dolls altogether, one inside the other. Sometimes there are 7 or more. These dolls are decorated with traditional patterns. There are often flowers on the dolls' aprons. Sometimes the flowers are roses. The rose means love and motherhood. Matryoshka dolls look like little round ladies with kind, friendly faces. Nowadays, there are lots of different kinds of dolls. There are animals, famous people, and characters from stories. Modern patterns. The Aran Islands are near Ireland. Most of the men are fishermen. They need warm clothes. About 100 years ago, the women started to make pullovers from wool. The meanings of Aran patterns. These are some of the patterns. They are named after the plants and objects that they look like. Blackberry, cable, basket. People wear these pullovers today. Now, you have already listened to the recording. It was interesting about patterns, different patterns. I think. ვფიქრობ საინტერესო იყო განსხვავებულ ორნამენტებზე, მათ ისტორიაზე, მათ მნიშვნელობაზე რაც შევიტყვეთ. But I think that there were some new words for you. ვფიქრობ თქვენთვის რაღაც ახალი სიტყვები იქნებოდა. That's why I have written them on the board. ამიტომ მე თქვენ ისინი დაფაზე დაგიწერეთ. And now let us see the meanings. ეხლა მოდით ნახოთ ამ სიტყვების მნიშვნელობები and let us study the words. Here is ancient. It is უძველესი. We pronounce it, გამოვთქვამთ ასე, ancient. It means very, very old. ძალიან ძველი. აი აქ თქვენ ტექსტში ერთი თქვენ სათაურად გაქვთ ancient patterns, უძველესი ორნამენტები. So when something is ancient, it is very old. Now, cloth. It is naĝeri. Cloth. So, ornaments are made on the cloth. So, cloth, it is naĝeri. We can see the pictures of different cloths. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მათი ნიმუშები. So, cloth, it is naĝeri. A white cloth, we can say თეთრი naĝერი. A colored cloth, ფერადი. And we can say a plain cloth. Plain, გახლავთ სადა, ერთი ფერის. So, a plain cloth, სადა naĝერი. Then we have represent. In your text you have, so the patterns represent the land. ეს ორნამენტები წარმოადგენენ ადგილს, მიწას. So, represent, it means წარმოდგენა. Then we have lines. As I have already said, როგორც უკვე გითხარით, lines, ჩვენ უკვე ვახსენეთ ეს სიტყვა, ეს გახლავთ ხაზები. Then we have shapes, different shapes, ფორმები, განსხვავებული ფორმები. So, lines and shapes. So, it is impossible to imagine patterns without
lines and shapes წარმოუდგენელია რომ ჩვენ ვნახოთ თქვათ რაღაცა ორნამენტიც არ იქნება არც ხაზები, არც ფორმები. So lines and shapes. Then we have appear. It is გამოჩენა. So in your text you have flower patterns appear on skirts. ყვავილიანი ornamentები appear on. ჩნდება on skirts, ქვედაბოლოებზე, blouses, ზედებზე და ასე შემდეგ. To appear, so it means გამოჩენა. Next we have decorated. It is გაფორმებული. When something is decorated, it means ის არის გაფორმებული, სხვადასხვა ორნამენტებით, ნახატებით და ასე შემდეგ. Then we have motherhood. დედობა. ჩვენ ვიცით რომ childhood, so child, ბავშვი, childhood, it is ბავშვობა. So mother, we know, and motherhood, it means დედობა, yes? Then here we have the rose means love and motherhood. ვარდი ნიშნავს სიყვარულს, ნიშნავს დედობას. Then we have simple. So it is მარტივი, სადა. So simple. And here we have about patterns again. აი აქ ორნამენტებზე ჩვენ ვკითხულობთ, რომ they can be simple. ორნამენტები შეიძლება იყოს მარტივი, სადა. And they can be complicated. So complicated, it is რთული. ბევრი სხვადასხვა ფორმებით, ბევრი სხვადასხვა ხაზებით დატვირთული. Page 60, 60. Please open your books. And here you have 3 different activities. აქ 3 სხვადასხვა სავარჯიშო გაქვთ. The first one refers to the text. პირველი უშუალოდ ტექსტს ეხება. Here you have 8 sentences, 8 წინადადება არის მოცემული ტექსტის ირგვლივ, and you should find the wrong sentences. აქ თქვენ არასწორი წინადადება უნდა იპოვოთ და შემდეგ დაწეროთ ის სწორად. ამისათვის თქვენ ძალიან ყურადღებით უნდა მიუბრუნდეთ და გაეცნოთ კიდევ ერთხელ ტექსტს, რომ არაფერი შეგეშალოთ. Now, the next one is, here we have 5 different questions. შემდეგ ჩვენ გვაქვს 5 შეკითხვა. And the last one, და ბოლო გახლავთ. Write the opposites. ჩვენ გვაქვს მოცემული სიტყვები და თქვენ მათი საწინააღმდეგო მნიშვნელობის სიტყვები უნდა იპოვოთ. ისინი თავზე აწერია და შეუსაბამოთ. Now, the lesson is over and let us say goodbye